давайте начнем. So in this session each day we're going to begin with two 20-minute meditation sessions. В эту сессию, в каждой из дней, мы будем начинать с 2 20-минутных сессий медитации. With a little 2-minute break in the middle, as we did this morning before breakfast. С кратким 2-минутным перерывом между ними, как мы и делали сегодня утром до завтрака. And both of these sessions will be shamatha practice. Обе эти сессии будут практикой шаматхи. And today, as I mentioned yesterday, we're going to be establishing a foundation in the shamatha practice by using the breath. И сегодня, как я упоминал вчера, мы будем простраивать фундамент практики шаматхи, используя дыхание. In the first half of the first session, meditation session, we're going to be working with the abdomen as we did this morning. В первой половине мы будем работать с областью живота, как и сделали это утром. And in the second half, we'll be moving to focusing at the nostrils. А во второй половине перейдем к сосредоточению на ноздрях. When we say to focus at the nostrils, we've got a couple of options here. Когда речь идет о сосредоточении на ноздрях, у нас есть пара вариантов. You can focus at the actual entrance of the nostrils, Можно сосредотачиваться, собственно, на отверстиях ноздрей, or you can focus on the little area above the upper lip, или на небольшом участке над верхней губой, whichever you find easier. что бы вам ни казалось более простым. And of course, with both of these meditations of focusing on the abdomen and the nostrils, И, разумеется, в обеих этих медитациях, где мы сосредотачиваемся на животе и на ноздрях, we have a basis of relaxation, базисом является расслабление. staying nice and relaxed, a body and a relaxed mind. Мы должным образом сохраняем расслабление тела и расслабление ума. And we're also using what's called bare attention, А также используем так называемое обнаженное внимание. meaning we are observing the sensations directly, То есть наблюдаем за ощущениями напрямую. meaning we're not visualizing, we're not imagining, То есть не визуализируем, не представляем. we are looking with our direct observation. Мы смотрим с помощью прямого наблюдения. And with both of these practices, И в обеих этих практиках, if you find yourself distracted a lot, если вы замечаете, что по много отвлекаетесь, then you can do a little bit as we did in this morning's meditation, and that is to count the breath. можно понемногу заниматься тем, что мы делали сегодня в утренней медитации, то есть считать дыхание. Some people find that counting the breath can really help to stabilize their attention. Некоторые замечают, что подсчет дыхания действительно помогает стабилизировать внимание. So again, if you find yourself heavily distracted and you find counting the breath to helps you, then use it. И опять-таки, если вы замечаете, что по много отвлекаетесь, и выясняете, что подсчет дыхания вам помогает, используйте его. And if you don't find it helpful, you can leave it out. Но если он не кажется вам полезным, можно его не использовать. But what I would recommend is if you do find it helpful, Но я бы рекомендовал, если вам все-таки подсчет кажется полезным, then only bring it in when you need it. использовать его только по мере необходимости. And then when your mind settles down and stabilizes more, you can let go of it. Когда же ум успокаивается и становится более устойчивым, подсчет можно отпустить. Another variation of counting the breath is noting the breath. Другая вариация подсчета дыхания – это отмечание дыхания. So instead of counting, you're just mentally noting, breathing in, breathing out. То есть вместо того, чтобы считать, вы просто мысленно отмечаете вдох, выдох. So if you prefer to do that, that's also okay. Если вы предпочитаете этот вариант, это также нормально. So again, the counting or noting the breath is an optional thing you can do if you find yourself heavily distracted and you find it helpful. Опять-таки, подсчет дыхания или подмечание дыхания – это просто дополнительные вещи, которые вы по желанию можете использовать, если видите, что вы сильно отвлекаетесь и находите эти варианты полезными. So let's begin with those two meditations and then we'll have an introduction into our text that we're following in this retreat. Так что давайте начнем с этих 2 медитаций, а затем осуществим базовое знакомство с текстом, который мы в данном ретрите изучаем.
As always, we begin by preparing the body, Как всегда, мы начинаем с подготовки тела, settling the body into a state of relaxation, stillness, and vigilance. приводя тело к состоянию расслабления, неподвижности и бдительности. So a vigilant posture means to keep the back nice and straight. Бдительность позы подразумевает, что мы сохраняем спину должным образом выпрямленной, And at the same time allowing the entire body to become completely relaxed. и в то же время позволяем всему телу полностью расслабиться. And relaxing more deeply with each out-breath. Расслабляйтесь все глубже с каждым выдохом. Allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. Позволяйте дыханию двигаться естественным образом и без усилий. And without dwelling in the past, and without anticipating the future, И не покоясь в прошлом, не предвкушая будущее. in particular, letting go of any expectations for this meditation. И в частности, отпуская любые ожидания относительно этой медитации.
Simply allow the mind to come to rest in the present moment. Просто позвольте уму успокоиться в нынешнем мгновении. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Просто сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всей протяженности тела. Now narrow your focus and focus on the sensations of the breath in the area of the abdomen. Теперь ограничьте область фокусировки, сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях в области живота. And use the rope of mindfulness to tie your mind to the sensations of the breath. И используйте веревку памятования, чтобы привязать свой ум к ощущениям, связанным с дыханием. And use the hook of introspection to monitor that. Используйте крюк самонаблюдения, чтобы отслеживать этот процесс. Noticing if you're becoming dull or distracted. Отмечая, не впадаете ли вы в притупленность или отвлечение. And when you become distracted, the first thing to do is relax. Когда вы отвлекаетесь, первое, что нужно сделать, расслабиться. Release the distraction and then return to the breath. Отпустить отвлечение и затем вернуться к дыханию. If you find yourself becoming dull, then simply arouse and refresh your focus on the breath. Если вы замечаете, что впадаете в притупленность, просто пробудите и освежите свою фокусировку на дыхании.
find yourself constantly becoming distracted, Если вы замечаете, что постоянно отвлекаетесь, and if you find it helpful, you can use counting or noting the breath to help stabilize the mind. и если эти методы кажутся вам полезными, вы можете использовать подсчет или подмечание для того, чтобы поспособствовать большей устойчивости ума.
If you need to stretch your legs, you can do that now quietly. Если вам нужно размять ноги, сейчас это можно сделать безмолвно. So finding that nice, comfortable posture again. Снова вернитесь к удобной, комфортной позе, Keeping the back straight. сохраняя спину в выпрямленном положении And allowing the body to become completely relaxed. и позволяя телу полностью расслабиться. And with each out breath, letting go of any thoughts that may have arisen. С каждым выдохом отпускайте любые мысли, что могли возникнуть. And allowing the mind to come to rest in the present moment. И позвольте ему успокоиться в настоящем мгновении. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу.
And now narrowing the focus and focusing on the sensations of the breath at the entrance of the nostrils. Теперь ограничьте область фокусировки и сосредотачивайте внимание на связанных с дыханием ощущениях у отверстия ноздрей. Focusing at the actual entrance of the nostrils or the area above the upper lip. Сосредотачиваясь, собственно, на отверстиях ноздрей или на области над верхней губой. Whichever you find more easy. На том, что вам кажется более простым. Keeping both the body and the mind completely relaxed. Тело и ум пусть остаются совершенно расслабленными. So every now and again checking in particular the muscles around the eyes, making sure they're soft and relaxed. А вы периодически проверяете, в частности, мышцы вокруг глаз, удостоверяясь, что они мягкие и расслаблены. And allowing the breathing to flow naturally. Пусть дыхание движется естественным образом. Not trying to force or control the breath in any way. Не пытайтесь дыхание никоим образом форсировать или контролировать.
Each time you become distracted, simply relax, release, and return. Каждый раз, когда отвлекаетесь, просто расслабьтесь, отпустите и вернитесь. And if you're noticing that you're becoming dull, use the in-breath as an opportunity to arouse and refresh your focus on the breath. Если же вы замечаете, что впадаете в притупленность, используйте вдох как возможность пробудить и освежить свой интерес к дыханию.
Let's begin with a little review from what we talked about yesterday. Давайте начнем с краткого повторения того, что мы проговорили вчера. So remember that the Buddha's teachings spread from India mainly through two languages of Pali and Sanskrit. Как вы помните, буддийские учения распространялись из Индии с помощью двух основных языков – пали и санскрита. And through the Pali language, the core teachings that spread were the Four Noble Truths. Ключевые учения, которые распространялись посредством языка пали, были учениями, относящимися к четырем благородным истинам. And this spread to countries like Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, down through Southeast Asia. И они распространились по таким странам, как Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, вплоть до Юго-Восточной Азии. And so, in modern day, these traditions collectively are called the Theravada traditions. На сегодняшний день эти традиции совместно в общем называются традициями Theravады. Based on the Pali scriptures, and the main goal there is nirvana, personal liberation from suffering. Они опираются на палийские писания, и основной целью в них является достижение нирваны как личного освобождения от страданий. Whereas the Sanskrit scriptures spread over the Himalayas into China, Korea, Japan, and then also into Tibet. В то время как санскритские писания распространялись, переходя через Гималайский хребет, в Китай, Корею и Японию, и, с другой стороны, в Тибет. And these teachings are based on the Perfection of Wisdom Sutra teachings. Эти учения основываются на учениях суперсовершенства мудрости, where the goal is complete enlightenment. где целью является полное просветление. And so collectively these traditions are now called the Mahayana traditions. И все эти традиции вместе на сегодняшний день называются традициями Махаяны. And we saw that whether we're talking about the Theravada or the Mahayana traditions, И мы увидели, ведем ли мы речь о традициях Theravады или Махаяны, we can talk about still the same three core areas of practice. мы все равно можем вести речь о трех сущностных областях практики. Of ethics, concentration, and wisdom. О нравственности, сосредоточении и мудрости. Concentration practice, often called shamatha practice. Практики сосредоточения часто называются практиками шаматхи, And the wisdom practice called vipassana, or vipassana practice in Sanskrit. а практики мудрости называются практиками випассаны или на санскрите випашана. And we saw that when Buddhism came into Tibet, we have 4 schools of Tibetan Buddhism being formed. И мы увидели, что по мере прихода буддизма в Тибет сформировались 4 школы уже тибетского буддизма. The first school that formed is the Nyingma school. Первая из школ, которая сформировалась, была школа Нингма. And that formed on the basis of the great Indian master Padmasambhava in the 8th century. Которая сформировалась на основе учений великого индийского мастера 8 века Падмасамбхавы, Who brought the dzogchen system of teachings into Tibet. который привнес в Тибет систему учений, называющуюся дзогчен. And then also we have the Kagyu school of Tibetan Buddhism. Также в тибетском буддизме присутствует школа Кагью, which formed on the basis of the Mahamudra system of practice being introduced into Tibet. которая сформировалась на основе махамудры, как системы практик, которые привносились в Тибет. And the Kagyu school formed around the 11th century on the basis of great Tibetan master Gampopa. И школа Кагью сформировалась в Тибете в XI веке на основе учений великого тибетского мастера Гампопы. Also around the 11th century we have the Sakya school being formed. Кроме того, примерно в XI же веке сформировалась школа Сакья, based on the Lam-Dre system of teachings brought into Tibet from Indian master Drogme. основанная на учениях Ламдре, которые были привнесены в Тибет великим мастером Дрогме. And then also in the 11th century we have great Indian master Lama Atisha bringing the Lam Rim system of practice into Tibet. И в том же самом XI веке великий индийский мастер Лама Атиша привнес в Тибет систему учений, которая называется Лам Рим. And then later around the 14th, 15th centuries through great Tibetan master Lama Tsongkhapa.
А позже, в 13-14 веке, уже благодаря деятельности великого тибетского мастера ламы Цангкапы, we have the Gelug school of Tibetan Buddhism being formed on the basis of these Lamrim teachings. сформировалась тибетско-буддийская школа Гелуг, которая и опирается на эти учения Ламри. So the text we are following in this retreat, Текст, по которому мы движемся в рамках этого ретрита, called Meaningful to Behold, называющий под названием «То, что стоит узреть» или «Достойное лицезрение», was written by great Tibetan master Karma Chagme был написан великим тибетским мастером Карма Чагме in the 17th century, в XVII веке. whose one of his main teachers was the Karmapa, Одним из главных его учителей был Кармапа, who is the head of one of the schools within the Kagyu tradition. который является главой одной из подшкол традиции Кагью. And also he had some Nyingma teachers. У Карма Чагмы также были учителя нинмапинской традиции. And so this text is a text synthesizing or unifying dzogchen and mahamudre system of practice. И текст, который мы разбираем, это текст, который синтезирует или объединяет системы практики махамудры и дзогчен. Because both of these systems of practice are called nature of the mind practice. Потому что и система дзогчен, и система махамудры называются практиками природы ума. They're both focusing on the mind itself. Они, и та, и другая система сосредотачиваются на самом уме. And they both have the same perspective of doing the practice from the fully enlightened state. И обе эти системы осуществляют практику с точки зрения полностью просветленного состояния. So there are a lot of similarities between these two systems of practice. Так что между этими двумя системами практики много сходства. And so this text, Meaningful to Behold, Данный текст, то, что стоит узреть, was taught over a couple of during the 90s by Tibetan teacher Gyatral Rinpoche in the US. в 90-х годах 20 века был преподан мастером, которого зовут Гетрул Ринпоче, и преподал он этот текст в Соединенных Штатах. And these teachings were translated by Alan Wallace. Алан Уоллес переводил эти учения. And on the basis of these teachings, two books were written. И на основе этих учений были опубликованы две книги. The first, Spacious Path to Freedom, Первая, «Просторный путь к свободе», is based on the 8 main chapters of Meaningful to Behold. основана на 8 главных главах достойного лицезрения, того, что стоит узреть. And the second book, called Naked Awareness, А вторая книга, «Обнаженное осознавание», is based on the 8 supplementary chapters from Meaningful to Behold. основана на 8 дополнительных главах того, что стоит узреть. So what I've done is that I have selected some chapters from both of those books. Что я сделал? Выбрал некоторые из глав из обоих этих трудов. In particular, I selected the 5 main chapters from Spacious Path to Freedom. И в частности выбрал 5 главных глав из «Просторного пути к свободе». And I supplemented that with 2 chapters from Naked Awareness. Дополнив их 2 главами из «Обнаженного осознавания». And of course, what we're following here is not the complete chapter. То, что мы здесь разбираем, это не полные главы, Merely a few excerpts that I've extracted from those chapters. а только несколько выдержек, которые мной были извлечены из исходных глав. So we just have a brief summary of the main points of the various chapters. То есть мы как бы разбираем краткое обобщение ключевых пунктов этих глав. But still, there's quite a lot of material here to cover. Но здесь все равно много материала нужно осветить. So as I mentioned yesterday, И как упоминалось вчера, my advice is to don't get stressed. я рекомендую не напрягаться. And that is simply whatever you can pick up in this retreat, be happy with that. Что бы вам не удалось извлечь из ретрита, этим и удовольствуйтесь. And whatever you don't understand, that's okay. You'll pick up a little bit more next time you cover these sort of material. Если что-то непонятно, ничего страшного. В следующий раз, разбирая аналогичные материалы, вы глубже непонятые пункты поймете. And of course, we're not only discussing this material, we're meditating on it as well. Кроме того, мы не просто обсуждаем этот материал, мы также над ним медитируем.
So the similar advice for the meditation sessions, Те же самые советы касаются и сессии медитации. simply relax, Просто расслабьтесь, enjoy, наслаждайтесь and let go of any sort of expectations. и отпустите любые ожидания. And whatever experiences you get in meditation, Какой бы опыт вы ни получали в медитации, whether they're pleasant, unpleasant, or just a bit strange, будь то переживания приятные, неприятные или просто странненькие, don't get caught up in them. не увязайте в них. Let them go, let them go, let them go. Отпускайте, отпускайте, отпускайте. So if we can really just see this as like an expedition Yes. into the unknown, Если мы сумеем воспринять происходящее как экспедицию, где мы движемся в неизведанное, and whatever happens is okay, что бы ни происходило, все нормально, then we'll avoid a lot of unnecessary frustration. мы избежим в значительной степени ненужной фрустрации. Okay. Now, to just give a summary of the main chapters that we're looking at, Просто чтобы уж кратко обозреть главные главы, которые мы будем разбирать. we can talk about 3 levels of mahamudra practice. Можно сказать, что мы можем говорить о 3 главных уровнях практики махамудры. And to introduce these 3 levels of mahamudra practice, I'd like to read a little bit from another book. И чтобы просто познакомить вас с этими 3 главными уровнями практики махамудры, хотелось бы зачитать краткий отрывок из еще одной книги, Called Pointing Out the Great Way, которая называется «Указание на великий путь». a book about Mahamudra, Это книга о махамудре, written by American practitioner and scholar Daniel P. Brown. которая написана американским практикующим и исследователем Дэниелом П. Брауном. And he says the following about these 3 levels of Mahamudra practice. Об этих 3 уровнях практики махамудры он говорит. In Buddhism, a popular distinction is made between sutra and tantra methods for spiritual development. В буддизме проводится популярное разделение между сутрическими и тантрическими методами духовной практики. The sutra methods are generally drawn from the practices of early Buddhism. Сутрические практики в первую очередь проистекают сутрические методы в первую очередь проистекают из практик раннего буддизма. And are typically threefold. И обычно являются трехчастными. First, где первое preliminary practices to make the body and mind fit for meditation. это предварительные практики, делающие тело и ум подходящими для медитации. Second, Второе concentration training to stabilize the mind. тренировка в сосредоточении, позволяющая стабилизировать ум. And third, А третье special insight practice to realize the mind's essential nature. практика особого прозрения, призванная помочь нам постичь сущностную природу ума. Or in other words, on the basis of foundation practices, we practice shamatha and vipassana. Иными словами, на основе базовых практик мы применяем шаматху и випашшану. And then he says, the tantric practices are twofold. Далее он говорит, тантрические практики двухчастны. First, generation stage practice, Первая осуществляется практика стадии зарождения, which entails complex visualizations to stabilize the mind которая включает сложные визуализации, позволяющие стабилизировать ум and manifest its essential nature. и выявить его сущностную природу. And second, completion stage practice, Второй этап – практика стадии завершения, which enhances these realizations at the very subtle level of the mind. усиливает эти реализации на чрезвычайно тонком уровне ума. Completion stage practices may involve manipulating Практики стадии завершения могут включать манипуляции the body's energy currents in order to make the very subtle mind more accessible. потоками энергии с тем, чтобы сделать чрезвычайно тонкие уровни ума более доступными. Some authors add a third category. Некоторые авторы добавляют третью категорию, Sutra versus Tantra versus essence Mahamudra. где сутра противопоставляется тантре, а тантра противопоставляет сутры, где упоминаются сутра, тантра и сущностная махамудра. Essence traditions are exemplified by the Mahamudra and Dzogchen systems of meditation.
Примерами сущностной махамудры являются... The essence viewpoint asserts... The essence traditions are exemplified by mahamudre and dzogchen systems of meditation. Примерами сущностных традиций являются системы медитации махамудры и дзогчен. The essence viewpoint asserts 3 levels of mind. С точки зрения сущностного подхода существует 3 уровня ума. Coarse, subtle and very subtle. Грубый, тонкий и тончайший. And of course we briefly looked at that yesterday. Разумеется, мы это вчера кратко рассмотрели. The early essence tradition did not include extensive descriptions of spiritual practice. Ранние сущностные традиции не включали развернутых описаний духовной практики. The extraordinary view of the mind was directly transmitted from master to student. Необычайное воззрение ума напрямую передавалось от наставника к ученику. The skillful means in the essence tradition is this pointing out instruction. Искусственными средствами в этой сущностной традиции являются так называемые указующие наставления. In this context, the master's job is В этом контексте задача наставника 1. To assess accurately the state of the student's mind. Первое, в том, чтобы точно оценить состояние ума ученика. 2. To directly influence the student's very subtle mind. Второе, в том, чтобы напрямую повлиять на тончайший ум ученика. So as to remove hindrances that might otherwise obscure realization. С тем, чтобы устранить препятствия, которые в противном случае мешали бы реализации. 3. To provide a precise description of the mind's real nature. Третье, предоставить точное описание подлинной природы ума. And 4. Awaken the student to direct realization of the mind's natural condition. И четвертое, пробудить ученика к прямому постижению Mind's natural condition. Пробудить ученика к прямому переживанию естественного состояния ума. The extraordinary practitioner gains this realization Необычайный практикующий обретает эти реализации, once the master directly points out the real nature of the mind. когда мастер напрямую укажет на подлинную природу ума. Ordinary practitioners generally do not understand the pointing out instructions Обычные практикующие, как правило, не понимают указующих наставлений, because their minds are too clouded потому что их умы слишком замутнены by coarse level thoughts, мыслями грубого уровня, mistaken ideas, ошибочными идеями, negative emotions, негативными эмоциями and dualistic perception of the external world. и двойственным восприятием внешнего мира. Therefore, ordinary practitioners Посему обычным практикующим must refine their minds through standard practices необходимо совершенствовать свои умы посредством стандартных практик, before the essence view can be introduced. прежде чем они смогут быть ознакомлены с сущностным воззрением. In the original Mahamudra tradition, В исходной традиции махамудры the earliest masters literally sang the disciples into enlightenment. Мастера в буквальном смысле пели и этим приводили учеников к просветлению. With poems called dohas. И пели они стихотворные произведения, которые называются дохами. The mind's natural condition was directly pointed out by the master. Естественное состояние ума напрямую указывал, на него мастер непосредственно указывал, Who then gave instructions а затем давал наставления, to negate any artificial activity during meditation. отвергающие любые искусственные активности по ходу медитации. Realization of the mind's awakened wisdom постижение пробужденной мудрости ума was a consequence of these pointing out and non-meditation instructions. было следствием этих самых указующих наставлений и наставлений по немедитации. This is essence Mahamudra. Это махамудра сущности. Later in the tradition, позже, по мере развития традиции, Mahamudra practitioners first learned to refine the ordinary mind. Практикующих махамудры сперва стали учить совершенствовать обычный ум Through mastering traditional generation and completion stage tantric practices. Посредством освоения традиционных практик стадии зарождения и завершения.
And then they took up mahamudra either concurrent with or following completion stage practice. Вслед за чем они брались за махамудру либо одновременно с практикой стадии завершения, либо после ее осуществления. This is tantric mahamudra. Это вот о тантрической махамудре речь. Still later in the tradition, Еще позже, по мере развития традиции, practitioners first refined the ordinary mind практикующие сперва начинали совершенствовать обычный ум through mastering standard concentration and special insight meditation, посредством освоения стандартных медитаций сосредоточения и особого прозрения. and after some degree of mastery had been achieved, И после того, как достигалась определенная степень овладения, mahamudra was then introduced. затем происходило ознакомление с махамудрой. This is sutra mahamudra. Это сутрическая махамудра. Сейчас, теперь о сутрической махамудре речь. Thus, mahamudra can be sutra, tantra, or essence, Таким образом, махамудра может быть сутрической, тантрической или сущностной, depending on which practices в зависимости от того, какие практики are used to refine the coarse and subtle levels of mind. используются для совершенствования грубого и тонкого уровней ума. Before essence instructions are given to address the very subtle mind. Перед тем, как сущностные наставления даются для указания на To address the very subtle mind. Essence instructions are given to address. Сущностные наставления даются для того, чтобы указать на разобраться с тончайшим уровнем ума. So we can talk about these three levels of mahamudra practice. Таким образом, мы можем вести речь об этих трех уровнях практики махамудры. The sutra mahamudra is operating at the coarse level of mind. Сутрическая махамудра работает на грубом уровне ума. And so there we're engaging in shamatha practice to stabilize our mind. И в ней мы используем практику шаматхи для того, чтобы стабилизировать ум. And then we engage in vipassana practice to come to realize the nature of our mind. А затем используем практику випашшаны для того, чтобы прийти к постижению природы своего ума. But as we saw yesterday, Но, как мы видели вчера, when we talk about tantra or vajrayana level of practice, когда мы говорим о тантрическом или ваджраянском уровне практики, we are operating at a more subtle level of the mind. в нем мы оперируем на уровне ума более тонком. We are trying to gain access to this very subtle level of our mind. Мы пытаемся обрести доступ к чрезвычайно тонкому уровню нашего ума. And to gain access to that very subtle mind, we use these two practices of generation stage and completion stage. И для обретения доступа к этому чрезвычайно тонкому уровню ума мы используем две практики – стадии зарождения и стадии завершения. Generation stage practice often involves lots of visualizations and Практики стадии зарождения часто включают большое количество визуализаций, following a practice manual called a sadhana, в рамках которых мы следуем указанию по практике, практическому руководству, которое называется садханой. and often involves also chanting various mantras. Что также часто включает декламацию различных мантр. And at the deeper level, it involves developing a high level of focus or concentration. А на более глубоком уровне подразумевает развитие высокой степени сосредоточения, фокусировки. And then on that basis, we engage in completion stage practice, На основе этого мы осуществляем практику стадии завершения, which involves manipulating subtle energies in the body, которая включает манипуляции с тонкими энергиями в теле, trying to withdraw all the subtle energies into what's called the central channel, где мы пытаемся стянуть все энергии в так называемый центральный канал, and dissolving all those subtle energies into the heart chakra, растворить все эти тонкие энергии в сердечной чакре, to cause the very subtle mind to become manifest. чтобы вызвать проявление чрезвычайно тонкого ума. And then using that very subtle mind to realize the nature of the mind. И затем мы используем этот чрезвычайно тонкий ум, чтобы постичь природу ума. But here we're adding a third level of mahamudra called essence mahamudra. Но здесь мы добавляем третий уровень махамудры, который называется махамудрой сущностной. And this is for disciples who are already at quite a advanced level. И этот уровень предназначен для учеников, которые уже находятся на довольно продвинутом уровне. And as we saw from that text I just read from, И как мы услышали из текста, который я только что зачитал, this involves two practices.
на этом уровне присутствуют две two практики, instructions. или два вида наставлений. And the first is that the master gives these pointing out instructions, Первое состоит в том, что наставник дает указывающие наставления, which usually are very short, pithy statements, которые обычно бывают очень краткими и сущностными утверждениями, pointing out the nature of the mind to the student. которые указывают ученику на природу ума. And if the student is at an appropriate level, Если ученик находится на надлежащем уровне, на соответствующем уровне, those pointing out instructions can lead to the student cutting through to the very subtle mind. эти указывающие наставления могут привести к тому, что ученик прорвется к чрезвычайно тонкому уму. And if the student can cut through to the very subtle mind, Если ученику удастся прорваться к чрезвычайно тонкому уму, then the master gives instructions on how to sustain that state. наставник даст указания относительно того, как поддерживать это состояние. And those are the non-meditation instructions. И это наставление по немедитации. Basically to avoid any artificial conceptual activity that would push the student out of that state. Они нужны, по сути, для того, чтобы суметь избежать каких-либо ненужных искусственных концептуальных активностей, которые выдернули бы ученика из глубинного состояния. So the chapters we are following in your handout, we see that the first two chapters are cultivation of shamatha and cultivation of vipassana. Глядя на главы, которые приведены в вашем раздаточном материале, вы So- видите, что первые две главы — это, собственно, взращивание шаматхи и взращивание випашшаны. So these two chapters, of course, are dealing with Sutra Mahamudra, И эти две главы, разумеется, посвящены сутрической махамудре, operating at our course level of mind. которая оперирует на уровне нашего круглого ума. In the text we're following, there are no instructions on generation and completion stage practice. В тексте, которому мы следуем, нет указаний относительно практик стадии зарождения и завершения. Whereas chapter 3 and 4 relate to essence Mahamudra. Но главы 3 и 4 в раздаточном материале относятся к сущностной махамудре. So chapter 3, called identification, is another word for pointing out. То, что здесь названо опознаванием, опознавание, название 3 главы, это просто еще один способ, еще одно название для указывающих наставлений. And chapter 4, titled practice, is relating to the non-meditation practice. А 4 глава «Практика» относится к практике немедитации. Chapter 5, titled Mahamudra, 5 глава, которая озаглавлена «Махамудра», actually contains contains information about how we progress through the various stages of practice. на самом деле содержит информацию о том, как мы продвигаемся по разным стадиям практики. What are the signs of progress through the preliminary practices? Каковы знаки продвижения по предварительным практикам? What are the stages of progress through the shamatha practice? Каковы стадии продвижения в практике шаматхи? And what are the stages of progress through the vipassana И practice? каковы стадии продвижения в практике випашшаны? So we're going to be looking at chapter 5 in the evening sessions each day of this retreat. 5 главу мы будем рассматривать в рамках вечерних сессий в каждый из дней ретрита. And then we have the so the first chapter on shamatha, that's today's topic. А первая глава, посвященная шаматхе, это наша тема на сегодня. The chapter on vipassana is tomorrow's topic. Глава, посвященная випашшане, тема на завтра. And then on Saturday we are covering both chapter 3 and 4, the essence tradition. А в субботу мы разберем как 3, так и 4 главы, те, что посвящены сущностной традиции. And then we have the two supplementary chapters of refuge and bodhicitta. Кроме того, у нас есть 2 дополнительные главы, посвященные прибежищу и бодхичитте. And of course, refuge is the door of entry into the Buddhist spiritual path in general. Где, разумеется, прибежище — это вообще врата для вступления на буддийский путь в целом. And bodhicitta is the door of entry into the Mahayana practice. А бодхичитта — это врата ко вступлению в махаянскую практику. And it's also the central support for Mahayana practice. А также ключевая опора для практики махаяны. So we're going to be looking at the chapter on refuge on Saturday afternoon.
Главу, посвященную прибежищу, мы рассмотрим по субботу во второй половине дня. And we'll be looking at the chapter on bodhicitta on Sunday morning. А главу, посвященную Бодхичитте, разберем в воскресенье утром. So this is what these chapters are about and when we'll be looking at them. Вот, собственно, чему посвящены эти главы, и вот когда мы станем их рассматривать. So we'll be going through this material, explaining the material. Мы будем двигаться по материалу, объясняя его. And then we'll be doing meditations related to these chapters. Будем выполнять медитации, связанные с этими главами. And then in the afternoon sessions, plenty of opportunity to ask questions about the material or the meditation practices. И во второй половине дня будет достаточно возможностей задать вопросы либо по материалу, либо по практике медитации. But I'd like to keep the morning sessions quiet. Но утренние сессии хотелось бы проводить безмолвно, So we can really focus more on the meditation. чтобы мы в большей степени могли сосредоточиться на медитации, And to leave the question answer to the afternoon and evening sessions. оставляя вопросы и ответы на сессии, которые проходят во второй половине дня и вечером. So that's a little bit of an overview of what we'll be focusing on in the coming days. Так что это краткий обзор того, что мы будем рассматривать в грядущие дни. So on that note, it's time for a morning tea break. С этим наступило время для утреннего перерыва на чай. And so we'll come back at 10:45, И воссоединимся мы в 10:45, beginning with a shamatha meditation. начав с медитации шаматхи. And then we'll begin to look at the first chapter, the chapter on shamatha. А затем, собственно, начнем рассматривать первую главу, посвященную шаматхе. So let's take a break now. А теперь давайте сделаем перерыв.